Cochlear implantation is done for severe to profound hearing loss. Once the cochlear implant is activated, sound can be heard, but the brain does not automatically make connections with meaning. All the patients who have undergone cochlear implantation need auditory verbal therapy. This auditory verbal therapy, which is a rehabilitation procedure, is provided by specialist speech and language therapists and specialist teachers of the deaf. Auditory verbal training in children with cochlear implant aims at making the child capable of detecting sound, identifying sound, discriminating sound, comprehending sound, and giving auditory feedback. Now have a look at a child who is being given auditory verbal therapy after his cochlear implantation is activated. আবার করি আমরা হ্যাঁ তোমার নাম কি ও জাগুড এটা কি এটার নাম পুতুল হ্যাঁ পুতুলের মাথা হ্যাঁ এই যে মাথা কি পরে আছে ক্যাপ এই যে ক্যাপ শুনি 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 ক্যাপ 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 শুনি শুনি এই যে ক্যাপ 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 হ্যাঁ In auditory verbal therapy, the emphasis is laid on making the child listen and speak like a normal person rather than use lip reading and visual cues. চুল হ্যাঁ চোখ নাক ঠোঁট হাত পা পুতুলের জামা 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 হ্যাঁ এই যে ফুল যে সুন্দর ফুল ওয়াও হ্যাঁ গুড ফুল এই যে জুতা জুতা